Bom dia a todos. Gostaria de as boas-vindas a todos os telespectadores que estão assistindo a nosso simpósio no Brasil. Usos práticas do social media para investor relations e outras ferramentas tecnológicas. Meu nome é Thomas Samuelson, ex-investidor institucional e fundador de Braun Investor Network. First, I want to thank, I'll speak in English, I want to thank all of our sponsors and supporters. First, obviously, Abraska, also IR Magazine, the London Stock Exchange, Refinitiv, and obviously Sumac. Você ouvirá palestrantes especiais que representam dois emissores de bilhões de dólares listados nos Estados Unidos que estão focados no fornecimento de plataformas de tecnologia para uma ampla gama de empresas. Sprout Social is a global leader in social media management platforms. We also have a representative of Workiva, which is a global software as a service company that provides a cloud-based reporting compliance platform that enables data and automation of reporting across finance, accounting, risk, etc. Antes de começarmos com nosso primeiro palestrante, gostaria de apresentar Alessandro Fischer, superintendente geral de Abraska, para alguns comentários iniciais. Thanks, Alessandro. Please begin. Obrigado, Thomas. Thank you, Thomas. Obrigado a todos pela audiência. Minha mensagem é muito rápida, mas principalmente enaltecer a iniciativa. A gente acredita que as redes sociais, inevitavelmente, são hoje o principal canal de comunicação entre as pessoas, sejam profissionais ou de forma individual. E é natural que esse caminho também seja trilhado pelas empresas, e isso precisa ser feito com segurança. A Abraska sempre se engajou na melhoria da comunicação entre a companhia e os seus stakeholders, e nesse momento a gente também não irá deixar de estar junto com essa iniciativa da Braun Network. Inclusive, a gente queria deixar aqui já, antecipar para vocês um movimento da Abraska, em parceria com a Braun, para iniciar um processo de valorização da jurisdição brasileira. O Brasil tem muita boa notícia acontecendo e é importante que a gente saiba fazer essa mineração. Como a Abraska, a gente tem acesso a essas informações e a gente vai começar a trabalhar em parceria com a Braun e com outros provedores de informação ao mercado para valorizar a jurisdição brasileira perante stakeholders, buscando naturalmente trazer esse fluxo de recursos de uma forma cada vez mais forte para o nosso país, para a nossa jurisdição, principalmente para as nossas companhias, que na prática são quem fazem mover a economia brasileira. Então, muito obrigado, Tom, muito obrigado à audiência. Queria devolver a palavra para vocês darem início às apresentações. Obrigado, Fischer. Quero dizer algumas coisas sobre a Braun Investor Network antes de passarmos para nosso primeiro speaker. Okay, so I'm going to talk in English, but the slides will be in Portuguese. So let us begin. So Braun, what is Braun Investor Network? Braun is what we call a cutting-edge investor relations technology. It's what we think is the first social network community of investors and companies. So what inspired Braun was the Swedish word bridge, which means it's the Swedish word Braun, which means bridge. So Braun, what we say Braun is connecting investors and companies. We are the bridge between investors and companies that allows both sides to get information from each other. So it is a pure community.
So we call it a revolutionary app because there isn't anything like it out there. We're trying to transform the way publicly traded companies share information, because there is an issue with sharing information, and the way investors access and connect and engage with the companies that they're invested in. So we're, as all companies do, we're trying to solve some problems. We call ourselves an efficient portal for listed corporate issuers to engage all investors of all sizes with a high return on investment or a return on an IR budget. So what are some of the things that we try to do? We obviously help. This platform can help with investor targeting, which I think is one of the main things that frustrate investor relation professionals. We making sure that all of your content gets to investors. I think Jason will obviously comment on this, but investor relation professionals and companies develop a lot of data. They have a lot. They create a lot of content. A lot of it sits on the website because it has to, but much of it doesn't get to the consumer, either the individual investor or even the institutional investor, which has things like Bloomberg. So we try to we have this platform that makes sure all of your content, every bit of your content, is seen by investors of all size. Certainly, the market has evolved, and large institutional investors are requiring more direct outreach. So they're not using the banks and the brokers like they did before, not depending on them. So you need a tool to be able to reach out directly to those investors and tell your story directly. Other things like regulations like MiFID II has really, again, part of the reason that these banks are no longer effective. And certainly now with the global explosion of individual investors, which is happening all over, not only just Brazil, but also in the US, et cetera, you need a way to organize these investors. Just some benefits of the network. we think we increase investor engagement by making all of your content available to all types of investors. We think, and Jason will definitely comment on this, the way to measure IR effectiveness is very difficult with traditional tools. So we feel that with social media type platforms, you can really measure the effectiveness of your and with analytics, and that's very important. Excuse me. One of the things that we also recognize is that a lot of companies ask about how they can get better trading volumes. There's only one formula for greater trading volumes, and that's better transparency. Better transparency always equals better trading volumes, and there's no better way to get all your information out than through social media. So, and then, excuse me, Bron delivers a unbiased message to all shareholders. It's a platform to organize, another benefit, increase direct communications. And again, it's a unique because it's set up as a social network, not as sort of a database or a website. So you can engage directly with investors. So without further ado, I'm going to introduce Jason Rechel, who is going to be our next speaker. But before I do, let me just mention on your screen, you'll see how you can ask questions. You can obviously put questions in at any time. You hover your mouse, or if you're using an iPad, just click the screen. You'll see a little thing that says ask a question. It pops up, and then you just put your question in and we put it in the queue. So at any time, please ask a question. Also, you can change your screen. You'll see there, if you do the same thing, there'll be an option to either see the screen as you are now or just look at the slide. So that's something you can option. So let's start here. Further ado, I want to introduce Jason Rechel, who is the Vice President and Head of Investor Relations and Corporate Development for Sprout Social, a $4 billion NASDAQ-listed company. Before Jason joined Sprout, he was a buy-side analyst specializing in investing in technology companies. Jason started his career in finance as an equity analyst for a couple of large Wall Street investment banks. So again, Jason,
I'm going to start with your first slide, and please begin. Yeah, thanks, Tom. Thanks for the great introduction, and thanks for having me. Excited to be here with everybody today. Thanks for bearing with me in English. I barely speak English well, let alone Portuguese. So thanks for working with me. Yeah, so as Tom mentioned, I had spent the majority of my career, 12 plus years, first on the sell side, then on the buy side, and now leading IR at Sprout Social. We've grown the company from an $800 million market cap at the time that I joined, right around the time of our IPO, to today just south of a $4 billion market cap company. So we've created a tremendous amount of value over the last 3 years, and it's been exciting to be a part of that value creation process at Sprout. Sprout is also the world's largest publicly traded social media management platform. And so we have 35,000 customers all over the world, many of which are in Latin America, but 35,000 customers, and we help them manage their social media strategy at scale, whether it's publishing content on social, responding to their customers, responding to their different stakeholders, leveraging social on behalf of their employees, or running social listening and analytics reports to inform various aspects of their strategy, from competitive health, brand health, all the way into market and strategic intelligence. And so the question becomes, why are we talking about social media and social media management in an investor relations forum like this? As Tom was alluding to, I think there's been this really powerful rise of retail investors over the course of the last number of years, right? And I think where we sit today, exiting 2022, retail investors represented roughly 20% of daily stock market volume, right? And so here you're talking about a huge percentage of the overall investor base that we should all be connecting with, speaking to, sharing our message with. And yet, unlike institutional investors where, I can go to Boston and spend 5 meetings meeting with probably another 20% of stock market volume, the fragmentation of retail investors and the number and the volume of retail investors is such that there's really not an efficient way, and until now, there has not historically been an efficient way of reaching those retail investors at scale, communicating with them, making sure that you are hearing their inputs, making sure that you are hearing and absorbing the questions and comments that they have about your company, and ultimately making sure that the message, the strategic message that you have as a business, is resonating with that audience and is able to reach that audience in channels where they're seeking out their information, right? So you have 20% of stock market volume, and that's up roughly 500 basis points over the last decade. If you think about the wealth transfer that's going on right now to younger generations, as the quote boomer generation in the United States ages out, there's a multi-billion, multi-trillion-dollar wealth transfer that's happening to younger generations today. Those younger generations are more likely to be investors themselves, be retail investors themselves, than they are likely to invest in stock market ETFs or stock market mutual funds. And so that 20% of stock market volume is only likely to increase as a percent of total volume over time. And so that leads us to a problem, right? We have to be able to address this huge percent of the population in a scaled, efficient manner, right? Without being able to talk one-on-one with thousands or millions of individual retail shareholders. And so the solution really is social. And what we know from this 20% of stock market volume today, we know the number one place that they seek out information on the companies in which they care about, the companies in which they're considering investing in, the number one place they seek out information is on social media, right? Whether it's Facebook or Reddit, whether it's blogs, whether it's another series of social media websites. Social is where they go first. It's where they go most frequently. And it's also where they pool together to share ideas and opinions and ask questions of the companies, right? One of the trends that we've seen in the United States over the last couple of years here has been companies that are newly public or going through the IPO process in the United States are foregoing a traditional IPO process altogether
and are hosting their, traditional like management meetings, their traditional one-on-ones that they might have with, the largest institutional investors. They're just having meetings on Reddit, right? And they're having a forum on Reddit for anybody that wants access to that forum to be able to ask questions of the management team, right? And so there are several derivatives of this that I think matter to IR professionals. And I feel like I'm in a little bit of a fortunate position here where not only do I run IR for a publicly traded company, but I also, my business is selling social media management software to 35,000 plus companies, right? And so I see both sides of this every day. But I think from my perspective, from the perspective of IR, there's two pieces to this, right? One is the content creation process, and this is where Tom has some slides up here, tying back to the Sprout Social Investor Relations Program, right? And so knowing that there's this huge number of retail investors looking for information on Sprout, on social media, we've created a dedicated or a series of dedicated Sprout Social IR social media profiles. We've worked through all of the legal and the compliance aspects of this, and happy to get into those details. But we've worked through all of those details with our outside counsel, with our general counsel, with our legal team, with our SEC reporting team. Everything that we are publishing to social is by the book, legally speaking. It aligns to our strategic messaging that we have as a business. And so if you go to social and you see any content that we've published as Sprout Social IR on social, it's going to align to the exact same things that we're saying on our quarterly earnings calls. It's going to align to the exact same things we're saying on our IR website and what we're saying on our earnings calls. And so consistency of message, consistency of content, and legality of content are very top of mind here. And so for us, and Tom, you can probably scroll through the first maybe two slides here. But for us, the idea is that we want to put content onto social via our dedicated IR social media handles, because we know investors, big and small, are looking for that content. There's a second derivative here, which I'll call advocacy or social media advocacy. And this is where it's not just me. It shouldn't be just the IR, the head of IR at a business. It shouldn't just be the social media profiles or social media handles of a business. You should also be leveraging your employees for this, right? Because ultimately leveraging your employees' personal social networks is a way to amplify your message. It's a way to get in front of a growing number or a larger percent of these retail investors. And here, for example, every quarterly earnings call that we have, every time we release a new product at Sprout, every time we have an exciting new update to share as a business, we curate content for our employees to post out to their own social media networks. And really, it's a way of amplifying those efforts, right? And driving broader reach, broader engagement within this really well-defined retail shareholder base. And so, Tom, you can probably scroll to that next slide then, and you can see an example of this here is where I shared out on my personal LinkedIn page, content from our most recent quarterly earnings call, which was just last week. And then the last piece of this, and these are the final 2 pages of our slides, Tom. The last piece of this is social media listening, right? So everything that I've talked about to this point has been about creating content and publishing that content as a business out to social media where businesses or retail investors are looking for it. Social listening is about going out and looking at social, listening to social specifically and from a broad perspective to the questions, opinions, thoughts that voices across social have about your business, they have about your stock, right? So an example might be, I want to look at the sentiment of my stock, of my company, of my brand across social, right? I might want to understand the specific concerns that they have about my company or the specific areas of the investment thesis that retail shareholders are focused on, right? A great example of this is last year, there was a thread about Sprout Social in a sub-thread on Reddit.
I found that subthread because I was using social listening to look for all mentions of Sprout Social, all mentions of hashtag SPT on social. And so I found this subthread, and I realized that investors, retail shareholders of ours were very, very focused on one of our quarterly KPIs, which was customer additions, right? And in particular, they had created a fancy way of tying together or of deducing the number of quarterly net customer additions that we might report in the future to the number of followers that our social media accounts at Sprout Social had on social media, right? And so they'd run a historical regression analysis, and that regression had said, hey, Sprout's going to report a really, really strong quarterly net customer addition next quarter. And so I knew that this was on social. I knew that this was something that my investors kind of disproportionately cared about going into the quarter. And so I led the conference call with it, right? I really leaned into this idea that, hey, we understand that you care about this quarterly KPI. We understand you've gotten a creative way of determining or backing into the number of net ads that we might report. Here's all the data that we have. Here's why we care about it. Here's why you're correct in also caring about it. And it was kind of central to our message. And so not only did I know that it was something that folks cared about and would be paying attention to, but I also knew it was a message that would really resonate with that audience as I was going into the quarterly call. And so, social listening, there are numerous other examples, that I'll have over the course of, quarters or months as we go. But ultimately, it's a way of ensuring that my message is, on topic and it's resonating with investors. And it's also a way of uncovering, crises or problems before they become bigger crises or problems, right? Because as we know, voices, opinions on social media tend to be strong, right? And opinions and crises in many cases originate on social before they find their way to Bloomberg, or before they find their way to the actual stock market, before they find the way certainly into the things that our management team is hearing. And so leveraging social listening is a great way of kind of getting in front of those crises before they can become bigger. And so maybe I'll pause there. I realized that was probably a lot, and as much as I like to hear myself self-talk in English, I'll pause and happy to answer questions. And hopefully that gives you a few things to think about in terms of how you can address retail shareholders on social media. Thanks, Jason. That was amazing, and I think very, very intuitive in terms of how the platform works and social media. One of the things before I give you some of the questions that we have, one of the things that's interesting about Brazil is Brazilians are either one or two in the world in terms of the number of different social media channels they use. I think this last statistic I saw is something between each Brazilian uses between 7 or 8 different channels, whether it's YouTube, WhatsApp, and then traditional Instagram, Twitter, etc. So the Brazilians are, as a culture, tend to be very open and are very active on social. So if, as an IR manager, if you're not using social media, you're missing out on a whole, as you mentioned, 20+% of the shareholder base not even connecting with. So very good point. Yeah, and Tom, it's a great point, and this is true of IR. This is also true of other folks that care about social outside of IR. But like ultimately, as the head of IR, right, I don't have the time or bandwidth or capacity to reach each individual investor one-on-one. I also don't have the time or capacity or bandwidth to publish content or reach out and solicit feedback individually across all these different social channels, right? And in IR, I don't get to pick whether you as an investor are on Instagram or on WhatsApp or are on YouTube or are on TikTok, right? And I shouldn't have to care. I should care about all of them. And so that's where using a solution like Sprout, or there are alternatives to Sprout, right? Using a social media management platform allows you to manage every social network from one central place, right? And so if I want to publish, a quote from our last earnings call, I log into a social media management platform and I press publish,
and that content publishes across every social media website, every social property that I care about. And so I don't have to pick and choose. I just get to lean in, understanding that investors are going to go to the place that they feel most secure, that they feel best about engaging on. And that really amplifies the reach and the breadth of reach that I can have. That dovetails into the first question. Does an IR department need to hire more people to handle social media activities? I think you answered that, but yeah. So the short answer is no. So as part of our social strategy at Sprout, I work really closely with our PR team. And this is where, so the actual process of setting up dedicated, Sprout social IR social profiles across several different social media accounts. That process took, a matter of hours. And then on an ongoing basis, right, you're not recreating the wheel, right? You're not creating new content necessarily. You're taking the content that you're already creating for your quarterly earnings calls, that you're already putting on your IR website or in your IR deck. And, you're spending 20 minutes tops to take that content and, consolidate it into shorter form and then put it into a platform like Sprout and publish it, right? And so it's not a long process either to create content or to publish it. And even then, I work with our PR team who does a lot of this for our corporate, branded social media properties anyways. And so whether it's me doing that process or them doing that process, less than half an hour to do this kind of less than half an hour a week to do it on an ongoing basis. Yeah. So definitely not a full-time job. You may have answered this already, but which social media channel should we focus on to attract local and offshore investors? Yeah, here, I think, well, so let's go back to the understanding of where we know investors are, right? And these are studies from, whether it's IR Magazine, I know has done a study. I know Forbes has done a study on this. I know many other well-known publications have done studies on this, right? We know that investors use Twitter, Reddit, and Facebook most frequently to seek out information, right? And so I think if you're thinking about this strategy, think about Twitter, Facebook, and Reddit as kind of the three places where you're going to get the most leverage, knowing that's where the most investors are. From there, right? I mean, I know WhatsApp is a really well-used channel in Brazil. Think about kind of WhatsApp, Instagram, YouTube, TikTok, others, you go down the list, those being kind of the next layer of how you want to build on top of those first three platforms. And that I think will get you really well covered relative to the vast majority of retail investors. Great. Next question is, do we have to post content in different languages if we have investors in many countries? If so, can Sprout help with this? Or, I mean, obviously you have investors in Europe and other countries, but so can you comment on that about posting in different languages? Yeah. So the answer to that second part is yes, Sprout could help with that. I think ultimately that's, a company level decision, right? It's we Sprout IR, we post exclusively in English. We could create content in other languages, but the majority of our investor base today is in North America. And so we've kind of simplified things on our end. There are peers of mine that I know post across multiple languages, across specific languages in specific geographies of the world. And that's, I think that whoever, asked the question or whoever's sitting in IR within a company, you're probably best positioned to answer how to approach that. But in terms of how Sprout or a solution like Sprout could help, absolutely could help you with that process. Okay, we have another question. It says, in my company's experience, our social media channels dedicated to investors are used mostly as a way to clients to complain about a service not related to IR at all. We feel that most of our retail investors won't go deep in company numbers or strategy. They are most interested in dividends or stock performance. What's your thoughts about that?
Yeah, so two really good questions in there, right? So social for sure is a place that people go to express strong opinions, right? And you know, if you have a strong opinion, and in particular a strong negative opinion, it's likely you're going to go to social to express that opinion, right? And so one of the things I think that's interesting about Sprout or about social in particular, right? And if I you know, say not to pick on any one brand in particular here, but if I have a horrible flight experience, right? I'm flying on Sunday to an investor event. If I have a horrible flight experience when I fly on Sunday, and I call the 1-800 number, right? I'm going to get a slower. I'm going to be put on hold, right? There's going to be a long wait time. It's going to be a slow, arduous process, and my complaint is probably not going to be resolved, and I may not have like a great customer experience in that process. Whereas if I tweet about that experience, or if I go to the Facebook page of that airline and I post a public comment on their Facebook page, like, hey, I just had this horrible experience, the response time from that brand, from that airline, is going to be measured in minutes, right? They are going to be all over that response because they know that it's public and they know that there are other people aside from just me watching that, right? And so actually the IR channel is an awesome way to just pull those customer opinions, those investor opinions, those negative emotions about your brand into one place. And then like one of the great things about a social media management platform is you now have, whether it's 10 customer complaints or 10,000, you have a single place, right? I mean, it looks like an email inbox, right? You have a single place to be able to manage those complaints in real time from one place efficiently, right? And so the worst thing you can do, I think, as a brand or as a company is let those negative emotions, those negative opinions just kind of exist, right? You want to make sure that you're managing them and you're making sure that you're maintaining the customer relationship in a positive way, right? And so lean into that, right? If that's the feedback that you're getting, lean into that and use the platform as a way to improve that customer experience with your company overall. And I think there's dividends, not just that can be measured in IR, but there's dividends that can be measured across the company with that approach. I think you're right in that there's a lot of retail investors that care only or exclusively about dividends or the performance of the stock and may not necessarily care about like what your quarterly revenue number was last quarter. I will say, as a part of that, most retail investors care above all, they care about the story. They care about the narrative. They care about what your company is doing, right? Like, what does your company care about? What does your brand represent? Is there a narrative about what you're doing to transform the consumer experience or make the world better? Or what are you doing from an ESG perspective, right? I think retail investors tend to invest in companies that align to the values that they have, that align to their own opinions of the world. And so understanding that, right, is just another forum for you to articulate your brand narrative, right? Your investment narrative. And that, I think, is a compelling narrative beyond just like the numbers that you report on a quarterly basis. Awesome, Jason. Thank you so much. If someone in the audience would like to reach out to Sprout Social, do you have a representative in Brazil or South America that they can find out more information, or with your website? Yeah, we absolutely do. We've got pretty large sales team. We've got R&D teams down there as well. But you can either go to our website or get in touch with either Tom or I, and I'm happy to put you in touch with the right people. Awesome, Jason. Thank you so much. We appreciate that presentation. That was amazing. Thank you. Thank you. Okay, on to the next speaker. Let me introduce. I'll try this in Portuguese. Marcelo Siqueira é CEO e fundador de Sumac. Sumac é líder no Brasil em relatórios e comunicações financeiros. Antes de Sumac, Marcelo foi gerente general de R.R. Donnelley, líder global em produtos de mercado de capitais. Marcelo, I'm going to start with your first slide. Please proceed. Hi, Tom. Thank you.
Well, I will be speaking in Portuguese to the audience, but please ask me whatever question you have in English. Enfim, acredito que todos estejam vendo nosso primeiro slide, né, com a marca da Workiva. A Sumac é uma empresa especializada em comunicação financeira e representante da Workiva no Brasil. Nós revendemos a licença da Workiva. Temos uma grande experiência em produção de documentos financeiros para fins regulatórios, para ofertas em mercado de capitais, registros SEC, CVM, por muitos anos, né? São mais de 2 décadas de trabalho com a nossa mesma equipe. E nós, atualmente, operamos com a plataforma Workiva, que é assim, um sucesso absoluto, né? Um sucesso global, que muito nos orgulha e nos deixa bastante entusiasmados a cada momento que a gente vê evoluções muito importantes. Assim. O que hoje eu tenho visto de oportunidade de investimento em direção à transformação digital, não há nada como a Workiva, tá? Não só a Workiva, mas eu acredito que qualquer plataforma que trate de reportes financeiros, porque muito foi feito investimentos em sistemas de gestão, ERPs, ERMs, enfim. Porém, na hora do reporte, ainda está muito manual. Com esse tipo de tecnologia, e a Workiva lidera isso assim, amplamente, a gente consegue obter um ganho de produtividade que é espetacular. A gente, hoje em dia, né, trabalha com vários dispositivos, cada um tem seus telefones, relógios, tablets, computadores e tal, e a gente quer que eles trabalhem sempre sincronizados. Isso daí traz um ganho para a gente de eficiência super importante, né? E o que a gente vê hoje? Mudanças por todos os lados. A gente tem reportes financeiros que há muito tempo eles são absolutamente críticos, né? Necessários de serem precisos, de terem números corretos, de saber de onde vieram essas informações e tal. A equipe de gestão de risco compliance o tempo inteiro preocupada com a integridade desses dados, se estão corretos os processos, eles se responsabilizam por isso, eles podem ser culpados, inclusive, por qualquer problema de um reporte ou um risco não identificado. E a equipe agora de ESG também, que veio trazer mais um desafio e tanto, né? Então, são dados de ESG dentro de relatórios financeiros que a equipe de risco tem que também acompanhar, a equipe de ESG fazendo assim, milhões de manobras e várias evoluções para conseguirem obter os dados a tempo, conseguirem critérios de fato objetivos de mensurar quais são essas métricas, esses indicadores de performance. Isso tudo traz muito mais desafio. Então, assim, as questões elas vão só crescendo, os desafios vão só crescendo. Hoje a gente vê um monte de formas de se interagir. A gente troca e-mails, ligações telefônicas, planilhas para cá, para lá, WhatsApp, tudo misturado, né? E assim, o que as empresas fazem? Assim, elas fazem o melhor que pode, né? São vários fluxos de trabalho, de diferentes fontes de informação, as soluções pontuais são adotadas, então você investe para conter uma determinada demanda, investe em outra separadamente, são soluções normalmente pontuais, com muito trabalho manual, muito tempo despendido, muito risco envolvido, né? Muito estresse. E aí, o que acontece se nada muda, né? A gente tem essas consequências, né? Então, você pode ter percepções apressadas, né? Uma coisa são os fatos, outra coisa são as percepções. E as pessoas muitas vezes decidem sobre percepções. Então, assim, não é legal você ter o risco de ter essas percepções avançadas. Assim. Rigor dos investidores, ele só cresce, né? Cada vez mais os investidores querem entender aonde, por quê, quando. Riscos geopolíticos, tudo isso, né, super envolvido, né, especialmente quando se trata de América Latina. A gente tem dados manuais caóticos, assim, que muitas vezes você não sabe de onde vieram, a gente
busca estar sempre equacionando, mas muitas vezes a gente trata informações que a gente não identifica, de onde veio, se está atualizada, qual é, de fato, a credibilidade e a integridade daquilo. E aí você começa a perder em credibilidade, em crises de burnout, né? As pessoas trabalham sob muito estresse por muito tempo. E, assim, o que a gente vê nesse ambiente Workiva? Que é uma plataforma digital de trabalho colaborativo. Ela foi fundada somente para registros na SEC, isso há 12 anos atrás, aproximadamente. Hoje faz muito mais coisa, uma companhia que vem evoluindo brilhantemente, listada na Nasdaq, né? E hoje é a única plataforma que consegue acomodar todas as demandas de Financial Reporting, GRC e ESG. Então, todos esses times trabalham dentro do mesmo ambiente de uma forma extremamente simples e organizada. Então, você atende às demandas de acionistas, reguladores, conselho, auditores, do CEO, do management. Você trabalha com dados oriundos de outros sistemas, então dados que saem do SAP, do Oracle, do Salesforce, de planilhas, você imputa dentro do sistema. Uma vez entrando nesse sistema, você acaba com todo aquele emaranhado de formas diferentes de troca de dados. Então, todo mundo trabalha de uma forma muito tranquila, muito organizada e na medida do tempo em que se avançam as informações, elas já estão dentro do sistema, já estão disponíveis a todos. A gente agora estava falando sobre dados para mídias sociais. Você pode colocar dados para mídias sociais, inclusive, pode colocar apresentações para investidores. Isso é todo aquele... Qual é o grande desafio de você criar um conteúdo para, né, colocar no LinkedIn, por exemplo, no Twitter? É exatamente, dentro de uma corporação, passar pela aprovação das pessoas, né? Como que a gente coloca a imagem da companhia numa rede social com essa segurança? É através de compartilhamento dessa informação, através de validação, de verificações. Quando você trata isso tudo por e-mail, é muito mais complexo, é muito mais difícil, muito mais desorganizado, leva muito mais tempo e, no final, acaba que não consegue fazer a mesma coisa. Você tem essas soluções todas pontuais funcionando e não tem aquilo organizado, integrado, né? Então, é muito útil, sabe? Aí, o que a gente tem aqui, em termos de resultado? Um aumento substancial de produtividade, o tempo que se economiza com funções assim super demandantes de tempo, né? Como coleta de dados, você fica garimpando entre as áreas, verificando se a informação está correta, se está atualizada. Esse tempo todo que é despendido assim, se reduz muito drasticamente. A gente tem um equilíbrio importante entre acesso e segurança. Você dá acesso somente a quem precisa, de fato, acessar aquela informação, definindo se pode ou não editar. A segurança é enorme, são milhões de certificados de segurança, enfim, as normas mais avançadas possíveis. A gente consegue tratar as informações que conduzam as melhores decisões com agilidade, porque você tem ali os dados disponíveis, fica muito mais objetivo, mais simples. A solução ela é escalável, então as demandas elas modificam ao longo do tempo, e aí a gente tem especialistas, não só da Workiva, mas da SUMAC, aqui para a regulação brasileira e tal, que vão tratar dessas demandas. A gente tem um ecossistema, na verdade. A Workiva ela trabalha com vários parceiros ao redor do mundo. E isso faz com que a gente consiga tratar as diferentes demandas e diferentes soluções, né? Tudo integrado. Você estabelece um single source of truth. Então, é o conceito da única fonte da informação verdadeira. Por que ela é verdadeira? Porque você sabe de onde ela veio, quem é responsável por ela, se ela saiu de um sistema, se ela é de um indivíduo. Aquela informação ela é a única que está no sistema. Não tem risco de inconsistência, de um relatório constar uma informação e outro outra, ou você ter que se certificar
que estejam consistentes, gastando um tempo absurdo. Isso já está no ambiente, né? Isso também traz um ganho de retenção e de satisfação dos colaboradores muito importante. As pessoas elas trabalham mais felizes, elas trabalham menos estressadas, sobra tempo para funções de muito mais valor. Então, em vez da equipe estar coletando dados, verificando informação, correndo risco, estressada com isso, ela vai estar usando o cérebro para funções que a máquina não atende, né? O que é isso? É análise, é interação, comunicação, identificar por que um dado está melhor ou pior, comparar com outros peers. Essa função ela é muito importante. E muitas vezes esse tipo de função, né, são várias, elas acabam não acontecendo por falta de tempo. A gente gasta tanto tempo para produzir os reportes e muitas vezes não sobra tempo para analisar eles, para entender por que aconteceu determinada evolução com uma variável. Aqui tem alguns benefícios da plataforma, né, que a gente aponta como muito relevantes. A questão da eficiência da equipe, a eficiência dos colaboradores todos, né? Não é só a própria equipe, mas os assessores jurídicos, auditores. Você reduz o custo dos profissionais terceirizados, obviamente, porque na medida em que o processo de um consultor jurídico se dá a menos tempo, né? O tempo é um custo elevado, você vai ter um gasto menor com isso também. Reduz-se muito o custo de gasto de tecnologia, porque é um ambiente em nuvem, não requer instalação dentro das redes corporativas, não requer instalação de softwares nas máquinas, configuração especial, ela roda em navegadores, então o custo é baixíssimo de tecnologia. Praticamente não tem custo adicional. Você traz uma escalabilidade grande, porque você rapidamente coloca novos documentos, começa a usar para outras funções, mitiga risco dos responsáveis na medida em que as informações estão ali, foram validadas, você identifica de onde veio, né? A gestão de risco ela fica muito mais segura também sobre isso. Você acelera os tempos de cada ciclo de informação, aprimora a qualidade dos revisores, você estabelece a questão da fonte única da verdade, que eu já mencionei, simplifica e padroniza, é muito assim, realmente intuitivo, você coloca lá padrões e reutiliza de uma forma super objetiva de autoatendimento, inclusive. Você dá mais controle aos líderes de processos, porque eles sabem exatamente o que está acontecendo. Então, é uma outra função de alto valor você liderar processo, ao invés de ficar levantando, garimpando informação, coletando dados, conferindo. Você tem uma visão, né, uma espécie de dashboard que você acompanha a evolução dos seus documentos, com quem está, quem falta agora compor algum dado, quem precisa validar. As pessoas recebem alerta dessas tarefas que precisam ser performadas, estabelece-se prazos para serem cumpridos, então isso tudo se dá dentro de um processo, e o responsável ele fica muito mais responsável por acompanhar o processo do que tratar de cada um desses detalhes e correr esses riscos grandes, né? Então, você diminui o risco de perda de trabalho também. Você não precisa salvar um documento na plataforma, ela salva automaticamente, você tem registros de todas as evoluções, quem fez cada edição, quando foram feitas as edições, você pode comparar uma versão com a outra. Você, com isso, consequentemente, né, aumenta a retenção dos seus funcionários, viabiliza, né, esse tempo para funções de alto valor, o que deixa a equipe satisfeita, feliz. Você melhora as percepções de negócios, acelera as tomadas de decisões, viabiliza os modelos de trabalho flexíveis. A gente, nessa questão toda da pandemia, assim, os clientes da Workiva foram muito pouco afetados, porque a pessoa trabalha no navegador, então assim, não tem muita diferença se está trabalhando em casa ou no ambiente corporativo ou num coworking, praticamente igual, né?
a questão de governança, controle de dados, são alguns benefícios que a gente destaca aqui, né? Você pode usar a plataforma para todas essas finalidades. Assim, o que a gente mais tem enfatizado é Financial Reporting com GRC e ESG. Isso é um mix perfeito para usar na plataforma, porque fica tudo integrado, muito mais simples. Um investimento feito para trazer um dado da Oracle para dentro do ambiente que vai servir para Financial, vai servir também para GRC, para ESG, e pode-se fazer reportes estatutários de grandes companhias multinacionais que têm unidades pelo mundo todo. Você estabelece toda uma cadeia de reportes por dentro do ambiente, que é super bacana. Os reportes para CVM, para SEC, os decks para board, para CFO, para, enfim, RI, né, que a gente está falando agora para a audiência de RI, tem muita utilidade também. A parte de GRC, de auditoria, de SOX Compliance, de Policies and Procedure, o Enterprise Risk Management, Operational Risk, gestão de TI. Então, isso tudo você trata dentro do ambiente. E dentro de ESG, você tem diversos frameworks que têm que ser respondidos. Então, o questionário IASB, da New York Stock Exchange, GRI, por aí vai. Fica tudo sincronizado. Você coloca lá uma variável, ela vai, obviamente, ser disposta em todos esses frameworks, mas você automatiza essas ocorrências, né? Cada ocorrência vai remeter a uma única fonte daquela variável, evitando inconsistências. Então, é um trabalho de automação muito eficiente. Uma vez feito, ele se mantém. Os links são facílimos de serem criados. A pessoa se autoatende. Se precisar de um apoio, nós na Sumac temos como compor um documento, formatar um documento, trazer um design novo de um documento, fazer, por exemplo, modelos de apresentações com novos designs. Tem um cliente nosso agora que quis fazer um 20F mais elaborado em termos de design, porque reportar aquela coisa seca, fria, né? A gente está fazendo um 20F muito mais bacana de ser lido, muito mais amigável. Então, é uma tendência a gente ver documentos mais bem formatados, com uma preocupação com quem vai receber aquela informação, de ter uma leitura confortável, né? Já assim, um tipo de conteúdo meio pouco amigável, digamos, né? Quando você traz um ambiente de leitura melhor, uma composição melhor, a leitura fica muito menos árida, né? Então, isso tudo você coloca no ambiente, você faz relatórios para board, os proxy statements, né? Manuais de assembleias, os relatórios anuais, as informações para RI, para mídias sociais. Você pode produzir todas essas informações de uma forma muito mais organizada do que lidar só com e-mails e tal. A gente hoje vê assim, um sucesso realmente, como eu falei, estrondoso da Workiva, né? Entre 9 dos 10 maiores bancos, 4 dos 5 maiores private equity, 9 dos 10 maiores players de energia, 8 dos 10 maiores de automóveis, 8 dos 10 maiores de software. Então, assim, ela realmente traz um ganho de eficiência e cresce muito, tá? A quantidade de clientes atendidos vem crescendo muito. Nós começamos a trabalhar com Workiva há 2 anos e meio, mais ou menos. Eram cerca de 3.500 clientes. Hoje já são mais de 5.900. 98% de retenção desses clientes, eles renovam, e não só renovam, eles crescem a aplicação de outras soluções. 76% das companhias Fortune 500 dos Estados Unidos. 19 localidades que utilizam, que utilizam não, enfim, que têm unidades Workiva ou de parceiros que têm equipes locais, como a nossa. Mais de 230 mil usuários em 170 países. Vários parceiros tecnológicos, como eu falei, é um ecossistema, então tem especialistas de GRC, de ESG, de
auditoria, de integração de sistemas, tem, né, bastante investimento em inovação, a seriedade mesmo, isso é conduzido pela companhia de uma forma muito bem feita. Então, mais de 25% da receita é investido em pesquisa e desenvolvimento, mais de 50 conselheiros são assessores corporativos, tem 68 patentes. E aqui tem alguns testemunhos que são, né, super importantes de empresas, né, como Hachler, Southwest. Se vocês quiserem ler, depois a gente daí pode compartilhar esses e outros testemunhos aqui, empresas brasileiras, né? A XP, cliente já há vários anos, a Semantics, é uma empresa que acabou de ser listada lá nos Estados Unidos por conta de um processo de SPAC. A Stone, que todos conhecem também, vem utilizando já há muito tempo, e vários outros grandes nomes, tá? Aqui a gente tem um slide que mostra algumas empresas importantes. Aqui na nossa região, a gente tem a XP, Eletrobras, Azul, JBS, Pemex, a Despegar, que no Brasil é Decolar, e, enfim, lá nos Estados Unidos nem se fala, né? Alphabet, Apple, são grandes nomes de tecnologia, como Dell, Oracle. Tem uma quantidade muito grande de clientes de peso. A gente está disponível para agregar mais informação. Até gostaria de fazer uma demonstração hoje, mas não daria tempo. A gente está disponível para fazer outras evoluções. É um processo de decisão que não é simples, porque envolve várias áreas. Não é uma decisão de RI, né? A gente trabalha muito com RI, a gente tem a nossa equipe da Next IR, que vários da indústria conhecem, que trabalha soluções de websites, de gestão de base acionária, etc., que também são beneficiados pela criação de conteúdo da Arquivo. A gente está sempre disponível para conversar com qualquer um, mas assim, o que a gente vê hoje de oportunidade de tecnologia, de ganho de produtividade, a gente recomenda fortemente que se olhe com atenção, que compartilhe, que leve essa mensagem internamente, traga essa mensagem ao CFO, aos colegas de gestão de risco, de ESG, de governança, porque vai ser muito bom, tenho certeza. Todos os clientes que a gente atende são muito satisfeitos, não só no Brasil, mas, como eu falei, no mundo inteiro. Então, é um prazer poder estar trazendo essa solução de tecnologia de ponta, e ficamos sempre à disposição. Agradeço muito também ao Thomas por ter nos convidado para esse evento, à Brasca, e bom dia, boa tarde a todos. Obrigado, Thomas. Okay, Marcelo, wonderful. So I don't know if you can see, but I'm going to put questions in the chat. We have a question, first question. Do you see it there? I can read it out for you. Como a plataforma coleta dados? Okay, I can see that. Okay. Como a plataforma coleta os dados das diferentes áreas, cada área faz os seus inputs? Sim, absolutamente. Você define quais usuários, não só internos, mas externos também. Então, assessores entram na plataforma, auditores, você define qual é o usuário que deve acessar o quê e até que ponto ele acessa. Então, você pode permitir ou não a visualização, ele pode nem saber que existe um documento, ou ele pode somente acessar para visualizar, ele pode acessar com a possibilidade de editar, ele valida, coloca comentários de uma forma muito organizada, você acaba com aqueles balõezinhos no meio de texto que poluem, que trazem um monte de confusão. Tem uma área da plataforma muito bem feita, só para colocar os comentários, e você bota também @João ou @RI. Todos que estão naquele grupo RI, ou o João especificamente, recebe um alerta com o link. Quando ele clica no link, ele já cai diretamente no local onde ele precisa agregar.
seja com a validação ou com uma revisão de conteúdo. Então, isso que eu mencionava sobre ganho de produtividade é muito grande por conta dessas facilidades, tá? De workflow. É só essa pergunta? Alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa? Next question about AI. Olha, nós temos um projeto recente que coleta informações de inteligência artificial em centenas de fontes, né, para o setor elétrico. E, enfim, é uma empresa que atua, né, a maior empresa brasileira do setor elétrico, todo mundo sabe quem é, e eles trabalham em todos os municípios, estão expostos a políticas e procedimentos de todos os lugares de um país imenso como o Brasil, né? Como é que foi a solução? Tem um parceiro tecnológico que desenvolveu uma solução de inteligência artificial que filtra, identifica todas as novas políticas e procedimentos, verifica pela inteligência artificial o que de fato é pertinente, o que é relevante ser analisado por um humano, e dependendo do assunto já vai para a pessoa responsável. Isso tudo, depois desse processo, cai no ambiente Workiva. Aí começa realmente a entrar na Workiva. Então, é um parceiro tecnológico de inteligência artificial. Pode ser nosso parceiro, nesse caso ou pode ser qualquer outra empresa. Na medida em que foi filtrado, já se estabeleceu o que é relevante, você, dentro do ambiente, vai compartilhar com todos que são envolvidos naquele assunto, até que a política e procedimento esteja validada e colocada para todos utilizarem. Então, muitas vezes a inteligência artificial está envolvida. Dentro da própria plataforma tem inteligência artificial, porque tem tradução automática, que é super útil também, você rapidamente faz uma tradução de máquina, tem a questão de workflow, que você identifica algumas questões, tem os condicionais, se o número aumentou, o texto fica crescendo, o texto reduziu, automaticamente. Isso tudo é inteligência artificial. A Sumac treina a equipe da empresa na plataforma Workiva. Sim, totalmente. A Sumac ela é habilitada para isso. Ela conta com uma assistência muito especial da Workiva, um contrato de parceria bastante complexo e profundo, que nos exige, inclusive, treinamento, certificação de um grande número de usuários, os nossos operadores. Então, quando há um novo projeto Workiva, a gente costuma fazer a carga inicial de dados, até para a companhia poder usar mais rapidamente. Não é que a companhia não possa colocar os dados de forma de autoatendimento, né? Autônoma. Pode, mas é natural que no momento inicial a companhia delegue a uma equipe especializada que atua com formatação, com diagramação, essa carga grande de dados. São várias planilhas, vários documentos, slides, isso tudo fica conectado, tem os links, a gente desenvolve isso tudo e treina. O suporte já faz parte da licença. Qualquer pergunta sobre o uso da plataforma já está incluso no preço da licença e a nossa equipe operacional está sempre disponível para atuar para algum procedimento que seja conveniente para a companhia usar a gente. A gente estimula muito o autoatendimento, a gente dá todos os instrumentos e recursos para que a companhia performe sozinha, mas é assistido, não é aquele autoatendimento do vírus, né? A gente está sempre junto, e isso é fundamental. Por isso, a Workiva precisa de parceiros como a Sumac, porque a gente tem especialistas, inclusive, em regulação brasileira, no idioma, né? Tudo isso se faz necessário para um melhor atendimento local. A gente comercializa os preços em moeda local, né? Tudo dentro de uma política global da Workiva, tá? Que vem sido, inclusive, muito cuidadosa, criteriosa com as questões de mercado, né? As questões de diferenças de níveis, de custos, de preços
do Brasil para os Estados Unidos, por exemplo. Então, a gente está trazendo propostas muito competitivas, bastante fáceis de serem retornadas, né? O retorno do investimento ele é muito rápido. Tá? Bom, deixa eu ver. Agora tem mais uma pergunta. Olha, perguntou aqui sobre apoiar a implementação da plataforma por algum tempo, o tempo que for necessário, né? Tem empresas que rapidamente fazem essa primeira carga de dados e já saem usando, tem empresas que vão implementando aos poucos. A gente está sempre pronto para apoiar o uso. Normalmente, quando você começa a usar para uma finalidade, você começa a explorar outras também. Então, você não precisa ter tudo absolutamente definido e organizado para comprar uma licença Workiva. A licença lá é muito acessível. Você começa a usar para o que você precisa naquele momento. No momento em que você já começa a precisar de outra coisa, você já tem aquele ambiente, já está acostumado com ele, vai agregando, vai linkando, vai estabelecendo essas conexões. O grupo se sente muito seguro de usar. No início, assim, todo mundo tem uma certa aversão, né? Por mais um sistema, mais uma coisa que vou ter que entrar, aprender. Mas, assim, ela é tão rápida, tão simples, que os usuários rapidamente começam a evoluir. Você tem lá modelos de slide, isso para RI é fantástico. Você define lá os padrões, né, de formatação de cada slide, aí aplica aqui o slide padrão A, padrão B, você nomeia eles rapidamente. Tem sinalizadores, se está pronto, se está work in progress. É muito bacana, tá? A gente gosta muito, realmente. Cada vez que a gente conhece, a gente gosta mais da tecnologia. E vale a pena vocês conhecerem. A gente está disponível para demonstrações mais, né, abrangentes, mais profundas. Mais uma vez, agradeço a oportunidade do Thomas da gente poder trazer essa informação para a audiência de RI, que é muito importante para a gente. Thanks, Marcelo. I guess we can wrap things up here. I want to thank you for the great presentation from Sumac and Workiva. Alessandra Fisher, wonderful. Thank you for Abraska for participating in this event. And Jason had to go, but Jason did a wonderful job talking about Sprout Social and the importance of social media. Anyway, thanks again. Muito obrigado para todos, and have a great day. Obrigado, Thomas. Obrigado, Thomas. Obrigado ao público.